Na mtazamaji, leo ni siku ya Jumanne, tarehe ikiwa ni 22 mwezi Novemba mwaka 2022. Kuna mengi ambayo nimekuandalia katika meza yetu ya Dira ya Hope TV, ikiwemo ile taarifa kuhusu utata wa mahindi ya GMO. Lakini kwanza tupate aliyomo. Wabunge wa bonde la Ufa watishia kumng'atua Waziri Moses Kuria kufuatia swala la GMO. Mswada wa kumng'atua Gavana Mwangaza madarakani wawasilishwa bungeni Meru. Impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, for one gross violation of the Constitution of Kenya 2010. Wanawake wanaoishi na ulemavu Mombasa watafuta riziki kupitia ushonaji nguo. Kati tulinunua material na kuweza kuendelea na kazi yetu, tuliona maisha yetu ikibadilika. Na karibu mtazamaji kwenye taarifa kamili. Naitwa Alice Diana, na basi moja kwa moja tukianza ni kuwa baadhi ya wabunge kutoka bonde la Ufa wametishia kumtema waziri wa biashara Moses Kuria kufuatia uamuzi wake wa kuruhusu uagizaji wa mahindi ya GMO nchini. Wabunge hao wakiongozwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei wamepinga kuagizwa kwa mahindi hayo nchini, wakitaka Wizara ya Biashara isitishe mchakato huo mara moja. Mbunge wa Pokot Kusini David Kosing amesema wabunge watakusanya sahihi kuanzia Jumatano ili kumng'atua madarakani Waziri Kuria ikiwa hatabadilisha msimamo wake. Yote haya yanajiri kufuatia ripoti kuwa meli iliyobeba mahindi tani 10 inatarajiwa kuwasili katika bandari ya Mombasa. Na mnaarifiwa kuwa mwanahabari wetu Kennedy Kimani atakuwa akituletea taarifa hiyo muda usiokuwa mfupi. Na mnaarifiwa kuwa taarifa hiyo tayari iko. Na tukielekea katika taarifa nyingine ni kuwa Rais William Ruto amewasili nchini Korea Kusini Jumanne hii kwa mazungumzo ya pande mbili na Rais Yoon Suk Yeol. Rais Ruto ambaye yuko katika ziara rasmi ya siku 3 nchini humo kwa mwaliko wa mwenzake Yoon Suk Yeol atajadili ushirikiano katika sekta muhimu ya ajenda ya serikali kuhusu mageuzi ya uchumi, zikiwemo sekta za kilimo, kawi, miundo msingi na afya ya umma. Ziara hiyo pia inatarajiwa kufungua fursa za ajira kwa vijana walio na ujuzi wa kiteknolojia katika nchi zote mbili. Ruto anatarajiwa kufanya mkutano wa kwanza Jumanne hii na Wakenya wanaoishi Korea Kusini. Kwingineko ni kuwa vuta ni kuvute baina ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza na wawakilishi wadi wa kaunti hiyo bado unaendelea. Hii ni baada ya mswada wa kumtimua madarakani gavana huyo kuwasilishwa rasmi katika bunge la kaunti hiyo. Wawakilishi wadi 38 walitia saini ombi hilo, wanamtuhumu Mwangaza kwa kutumia madaraka yake vibaya. Mwanahabari au tupate kusikiza taarifa hiyo. For the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, for one gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3 gross abuse of office, and 4 gross misconduct. The specific grounds of the motion are organized thematically as outlined in the index below and elaborated in the ensuing pages of this motion. The evidence in support of the motion is set out in the annexes to the motion. The affidavit presented herewith verifies the accuracy and reliability of the annexes to the motion. The first charge against the governor is nepotism, illegal appointments, unlawful dismissals, and usurpation of the constitutional and statutory functions of county organs. Under this charge, we have the appointment of the husband to county offices, roadside appointment of county workers at Mau, roadside appointment of county workers at Nkubu, roadside appointment of county workers at Kianjai, contempt of court, and illegal dismissals. Kwingineko ni kuwa mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama ya NTSA imetoa wito kwa idara ya polisi,
mahakama na kampuni za bima kusuluhisha kwa kasi kesi zote za ajali za barabarani zilizo mbele yao ili waathiriwa wa ajali hizo wapate haki. Akizungumza katika chuo kikuu cha Embu wakati wa hafla ya uhamasishaji wa usalama barabarani, meneja wa NTSA kanda ya Mashariki Doris Sibaya alisema kesi za ajali za barabarani wakati mwingine huendeshwa polepole licha ya uharibifu, watu kupoteza maisha yao na wengine kujeruhiwa. Kwa mujibu wa Sibaya, kufikia Novemba 17 mwaka huu, Kenya ilirekodi visa 18,474 vya ajali za barabarani ambapo 4,103 walifariki, 8,371 walijeruhiwa vibaya huku 6,000 wakipata majeraha madogo. The wheels of justice are at times too slow. We therefore call upon the police, the judiciary, and insurance companies to expedite all traffic cases before them. The burden of grief and stress experienced by these huge numbers of people is all the greater because many of the victims are young, many of the crashes could have been prevented, and response to road death and injury and to victims and families is often inadequate, unsympathetic, and at times even inappropriate to the loss of life or quality of life for the victims. This garden will be a constant reminder to the university community on the need for every individual to observe and promote road safety so as to prevent further carnage on our roads by exercising caution at all times. I'm a victim of road accident. There was 2 vehicles behind, and then in front there were 2 other vehicles, and they were overtaking. So the motorist tended to move aside to give the others vehicle space. So in the event, one of the branders pushed us, and the person who was at the end was yani aligonga vibaya, akaumizwa hii mguu ya right pia ikakatika. Tukiachana na hayo, tuelekee sasa katika eneo la Pwani ambapo kikundi cha wanawake wanaoishi na ulemavu chenye makao yake mjini Mombasa almaarufu Tunaweza Women with Disability TWD kinapiga hatua kwa kujipatia kipato kupitia ushonaji nguo na ufumaji. Kulingana na mwenyekiti wa mpango huo Lucy Chesi, mpango huo hufunza wanawake wenye ulemavu ujuzi wa kiufundi katika ushonaji ili kujitegemea, hatua ambayo inawasaidia wanawake hao kusaidia familia zao kifedha. Mwanahabari wetu Doli Mbuvi na taarifa hii. Shirika la Tunaweza Women with Disability TWD linajitafutia riziki kupitia ushonaji na ufumaji. Mpango huu umewapatia wanachama mapato ya kulisha familia zao. Tunaweza, ambayo ina maana ya ndio tunaweza, ni shirika la kijamii lililoanzishwa mwaka wa 2000, lengo kuu likiwa ni kuendesha biashara ili kuzalisha mapato endelevu na kutetea haki za wanawake wenye ulemavu katika eneo hilo. Mwenyekiti wa kikundi hicho Lucy Chesi anasema umeunda fursa za kujiajiri kwa kutoa cherehani kwa wanachama. Anasema kikundi hicho kinalenga kuwawezesha wanawake wenye ulemavu na chanzo cha mapato kupitia ushonaji nguo, na kwamba walitafuta msaada mara kadhaa bila mafanikio hadi walipokutana na shirika la Women Enterprise Fund. Pesa tuli apply ilikuwa ni 50,000 shillings, na kama kikundi hizo pesa ndio zilikuwa pesa nyingi zenye tulipata, na shida ile tulikuwa tunapitia kwa sababu ya kuibiwa na mambo ilikuwa haijakuwa vizuri sana, zikawa ndio pesa za kutusaidia kununua material na kuweza kufanya nini, kuweza kuendelea na kazi yetu. Chesi anasema wanachama sasa wana njia ya kuwawezesha kiuchumi na sasa wanaweza kusaidia familia zao kifedha. Tunaweza sisi wenyewe kujilipa kutoka na kazi yetu tulikuwa tunafanya. Kwa hivyo tuliweza kuendelea na tukalipa hiyo loan pia tukamaliza, na pia tukachukua loan nyingine kutoka kwa Women Enterprise Fund ya 200,000.
Rose Miriwa, wanachama wa shirika hilo, anasema wanachama hufuma vikapu kwa kutumia mifuko ya plastiki. Anasema pia wanatengeneza nguo na mifuko mbalimbali kwa kutumia mabango ya kampeni yaliyorejeshwa, magazeti ya zamani na majarida na shanga za Kimasai. Mratibu wa hazina ya biashara wanawake katika kaunti ya Mombasa, Martin Otindo, alihimiza vikundi vya wanawake katika kaunti hiyo kutafuta mikopo ili kuanzisha shughuli za kuzalisha mapato na kupambana na umaskini. Tumeweza kufanikiwa sana kuweza kufikia wamama wengi kufikia leo, lakini chenye tungependa kusema ni kwamba kwa wale ambao wameweza kupokea huo mkopo watembeze huo ujumbe na wengine pia waweze kufaidika kama wao. Dolly Murigi Mbuvi, Dira ya Hope TV. Shukran sana Dolly Mbuvi kwa ripoti hiyo. Na tukiendelea ni kuwa mahakama kuu mjini Mombasa imeanza kusikiliza ombi la kupinga kuchaguliwa kwa Fatuma Achani kama gavana wa Kwale katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Mlalamishi Nziwe Nzuma alimwelezea Jaji Francis Gikonyo kwamba matokeo yaliyotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC hayakufikia vigezo vya kumfanya Achani kuwa gavana wa Kwale. Gloria Musimbi na mengi zaidi. Mahakama Kuu mjini Mombasa imeanza rasmi kusikiza ombi lililowasilishwa na Nziwe Zuma kupinga ushindi wa Fatuma Achani kama gavana wa Kwale wakati wa uchaguzi wa mwaka huu. Mlalamishi huyo Nziwe Zuma alisema uchaguzi huu ulikumbwa na hongo na vitisho na kusababisha mshindi halisi Profesa Hamadi Boga wa chama cha ODM kunyimwa ushindi. Aliambia mahakama matokeo hayo ndiyo sababu alihamia mahakamani kupinga ushindi wa Fatuma aliyegombea kiti hicho kwa tiketi ya chama cha United Democratic Alliance UDA. Do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Kwale County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection or ill will. So help me God. Nziwe kupitia wakili wake Davis Miko aliambia mahakama kwamba maajenti wa muungano wa Azimio walifungiwa nje katika vituo vya kupigia kura vya Lungalunga na eneo bunge la Kinangu. Mimi katika Kwale sikuwa nang'ang'ania kiti chochote, mwananchi wa kawaida, mzalendo. Mlalamishi huyo alisema kuwa Achani alitangazwa mshindi dhidi ya mpinzani wake wa karibu kwa tofauti ya kura 5,700 zilizosema kuwa alikuwa na kura 59,674 huku Profesa Hamadi Boga akipata kura 5,972 ambazo hazikufikisha matakwa ya wapiga kura wa Kwale. Katika hii petition unasema kwamba yule mlalamishi wa tatu ambaye ni Fatuma Achani alikushinda wewe kwa kura 5,702. Unakubaliana na hiyo? Hiyo sikubaliani nayo, maana mimi sikugombania kiti chochote. Alishinda wale wengine, alimshinda Boga na hiyo kura hiyo, si mimi. Sasa kwa mahitaji usaidishi katika upigaji kura imelalamika juu yao. Mlalamishi huyo aliongezea kuwa mashahidi waliojitokeza kutoa ushahidi watadhihirisha kuwa uchaguzi wa ugavana uliofanywa na IEBC haukuwa huru na wa haki au wazi. Ya kwamba sitadanganya, nitakayosema ni ukweli kabisa. Na mimi nasema huo kweli. Niliapa kwa petitioner. Achani ambaye alikuwa naibu gavana wa Kwale alichaguliwa gavana wa pili wa kaunti hiyo ili kumrithi Salim Mvurya aliyeongoza kwa mihula miwili na baadaye akastaafu na kuchaguliwa waziri katika serikali ya Kenya Kwanza. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Shukran sana Gloria Musimbi kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Laikipia wamependekeza mipaka ya kaunti hiyo kuwekewa vizuizi ili kuzuia wizi wa mifugo wa mara kwa mara eneo hilo. Wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Igwamwati Irene Washuka na mwakilishi mteule wa Olmoran Benson Kamara, viongozi hao walisema kuwa vizuizi hivyo vitasaidia kuzuia wizi wa ng'ombe kutoka kaunti hiyo. Walizungumza baada ya mkulima mmoja kushambuliwa Jumatatu asubuhi kufuatia makabiliano na wafugaji katika eneo la Olmoran. Kama unatoa ng'ombe zako Saburu, unaingia huko kwa baria, unaandikiwa risiti na kunakuwa na askari anataka kujua hizo ng'ombe zimetoka Saburu sinaingiaje Laikipia, sinatoka Laikipia sinaingiaje Saburu. Waziri wa usalama ujue ya kwamba eneo hili letu la Sosian na eneo hili la Olmoran
ni sehemu ambao tuko na shida. Ningelipenda kukusihi kwa sababu siku ya Ijumaa kuna kijana ambaye anaitwa Joseph Ng'ang'a akiwa kwa shamba lake ambayo hajafuna akaweza kudungwa mkuki akiwa na lile zile maidi zake, akadungwa mkuki na tukaweza kumkibisha Nyahururu, lakini kwa bahati mbaya aba bahati gani Ng'ang'a akaweza kutuaga. Watu wakiwa katika mahali pale kumekuwa na tension na wasiwasi kuu kwa sababu bunduki zenye zilikuwa zikilia wezi wakipigana na askari, watu walipatwa na mshangao mkubwa sana. Chuo kikuu cha Pan African Christian Park University mapema mwaka ujao kinatarajiwa kuzindua mpango wa utaalam katika mafunzo ya uongozi wa kielimu. Naibu Chancellor wa chuo hicho Profesa Margaret Mudhui amesema mpango huo wa mafunzo unazinduliwa ili kuwapa wataalamu wa elimu ujuzi unaohitajika katika vitengo mbalimbali kama vile fedha, uongozi, elimu ya kielektroniki na katika kutatua migogoro. I'm really excited about this program that Park University is starting, Master of Educational Leadership. Many people know us as an institution that has specialized in leadership for a while. As we start this program, we anticipate actually that it's a program that will do even better than the others because we have experience. This will be a 2-year course, and we want to. It will consist of 3 parts. Part number 1 will be the coursework. Part number 2 there will be examinations, of course, and number 3 there will be the thesis. And it's important to mention here that the program will be purely online, unless otherwise specified. But for now, the program will go online. And some of the courses that we intend to take our students through is, first of all, to start with the general leadership. This we call foundations of leadership, where a foundation is laid just to understand what is leadership and the various leadership theories that exist. That will be important. Then we want also to help our students to grasp the communication and the public relations skills. You know, sometimes it's a matter of how do you communicate with your followers. So if you don't communicate well and you don't have public relations skills, then problems will crop up. People can say the same thing, but it's received differently depending on somebody's communication skills. Then again, we want to equip our students with team building and conflict resolution skills. You'll agree with me that a lot of challenges are happening in institution of learning, and how do you handle, how a leader will handle a conflict is very important. Na benki ya National NBK imezindua mpango wake wa elimu ujulikanao kama Elimu Connect, ambapo inatarajiwa kutoa shilingi bilioni 2 kusaidia shule za msingi na sekondari nchini. Kupitia ushirikiano wa muungano wa shule za kibinafsi nchini KPSA na mashirika mengine, benki hiyo itafadhili shule kuboresha miundombinu zao, kununua vifaa vya kiteknolojia na kuweka nishati ya maji. Ushirikiano huo unahusisha ufadhili wa kusaidia vipengele muhimu vya elimu, ikiwa ni pamoja na ubora na maendeleo ya kutosha na miundombinu uendelevu katika nishati na maji na miundombinu ya mawasiliano na teknolojia. NBK has been providing solutions for public and private schools for the 54 years it's been in existence. And therefore, I'm delighted to be here and witness the launch of this program, which is a continuing commitment for NBK investment in that sector. And the other reason is because education is one of our pillars, SDG number 4, and also a pillar that is enshrined in our constitution as a human right. And we are in conversations with other partners so that we are able to support the schools and the students in a much more better way. In terms of commitments, NBK has put aside financing to support this program to the tune of 2 billion shillings. Members of the Kenya private schools
I said to be reluctantly, but I knew they did not have options because you are aware interest rates have gone up to almost 15, 16. So when now we agreed at 11, they were really very good. And I took Python to take me to one of their meetings, which involved other people from outside the country, to open my eyes to understand that countries around us are getting capital at 25%, and I was saying that is crazy. Particularly our neighbor here, Uganda and Zambia. So we are still not very bad, but bad. We can work with what they are giving, and I believe if your loan is already somewhere up there, you are intelligent people, you know what to do. For the team that is providing this leadership, I want to wish you well. As much as we are exiting, I think we'll support you. Maybe you have already started engaging, but probably as you go on, we'll also need to have you engage with the Kenya Association of Secondary School Principals or Heads, that is the KESHA, and even our CAPTCHA team, so that they start appreciating what you're doing. When you talk of issues of innovation, connectivity, and all that, I think that is the future of any education in this country. That is the new frontier, and that is the area, some of the areas that we had in mind when we were starting CBC. And I'm happy that everybody knows that CBC is here to stay, and that the confusion that was arising out of CBC as a principle of teaching and learning and a structure of education is being clarified, because every now and again I would hear somebody saying that let's move from CBC back to 844. 844 is a structure of education. CBC is a principle of teaching and learning. It is a principle, it's something higher, it's a philosophy of learning. And therefore, you can compare 2633 to 844. But in terms of CBC, that one is here to stay. Let's appreciate. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatukamilishia taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Shukran sana kwa muda wako, na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Alice Diana.